Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachakana Yashodanandana Prachakana Yamuna Tira Vanakati Yamuna Tira Vanakati Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachakana Yashodanandana Prachakana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Srimad Abhay Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Jai. Jai Vishnupat Paramahamsa Parivraj Kachara Shatara Shatara Shri Srimad His Divine Grace Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Prem Si Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Radha Krishna Gogopi Nath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Vrindavan Dham ki Jai. Navadip Dham ki Jai. Ganga Maya ki Jai. Mona Maya ki Jai. Tulasi Devi ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Vikanatapuri Dham ki Jai. Sankirtana Yagya ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda ki Jai. Iskon Rasha ki Jai. Iskon Vrindavan ki Jai. Nitai Gora Premanande. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkness of ignorance, but my spiritual master opened my eyes to the torchlight of knowledge.
Alpha my respectful basis of the Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Alpha my respectful basis and all Vaishnav devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire, please, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So thank you everyone for coming. We will continue to read Shrimad Bhagavatam, Canto 4 is the creation of the fourth order. Chapter 9, Dhruva Maharaj returns home. Нормально, если по-английски? Все понимают? Okay. So I will be just giving in English class because seems everybody understands. What's that? I will be speaking just English because seems everyone who is attending is understand English. Well, they don't all understand everything. Like Mother Suniti doesn't understand everything, for instance. And I think Yogesh Prabhu also doesn't understand everything in English. I think better to translate. They both very improving their English. Okay. Improving, but they don't understand everything. Okay. Okay, so we are reading from the fourth canto Shrimad Bhagavatam, the creation of the fourth order, chapter 9, Dhruva Maharaj returns home. Text 64. First we chant Sanskrit individual words. Vapyaha, Vapyaha, Vaidurya, Vaidurya, Sapanaha, Sopanaha, Padma, Padma, Utpala, Utpala, Kumut, Kumut, Vatihi, Vatihi, Kamsa, Hansa, Karandava, Karandava, Kulai, Kulai, Jushtaha, Justaha, Chakrahva, Chakrafa, Sarasai, Sarasai, Vapyo Vaidurya Sopana, Vapyo Vaidurya Sopana, Padmotpala Kumudvatihi, Padmopala, Kumudvatihi, Hamsa Karandava Kulai, Hansa Karandava, Hansa Karandava, Kulair, Jushtash Chakra Vasarasai, Jushtas Chakrava, Sadasai, Vapyo Vaidurya Sopana, Vapyo Vaidurya Sopana, Padmotpala Kumudvatihi, Padmopala, Kamudvatihi, Hamsakarandava Kulai, Hansa Karandava, Kulair, Jushtas Chakra Vasarasai, Jushtas Chakrava, Sadasai, Vapyo Vaidurya Sopana, Vapya Vaidurya Sopana, Padmotpala Kumudvatihi, Padmopala, Kamudvatihi, Hamsakarandava Kulai, Hansa Karandava, Kulair, Jushtas Chakra Vasarasai, Jushtas Chakrava, Sadasai, Vapyo Vaidurya Sopana, Vapyo Vaidurya Sopana, Padmopala, Kamudvatihi, Padmotpala Kumudvatihi, Hansa Karandava, Kulair, Hamsakarandava Kulai, Jushtas Chakrava, Sadasai,
Juштасcha krahva sarasai. Вапьё вайдурья сопана, Vapyo Vapya Vaidurya Sopana падмот кумутватихи, Padmopala Kamudvatihi хамсакарандава кулер, Hansakarandava Kular джушташ чакрах васарасай, Dushtakshakra Sadasai Vapyo Vaidurya Sopana Vapyo Vaidurya Sopana Padmotpala Kumudvajihi Padmopala Kamudvatihi Hamsakarandavakular Hansakarandava Kular Jushtash Chakrahvasara sorry Jushtash Chakrahvasarasai Dushtakshakra Sadasai Вапьё Вайдурья Сопана Vapyo Vaidurya Sopana Падмотпала Кумудватихи Padmopala Kamudvatihi Хамсакарандавакулайр Hansakarandava Kular Джушташ Чакрахвасарасай Dushtakshakra Sadasai Keep it moving, dear Prabhu. Okay, word by word translation. Vapyaha, Vapyaha, lakes, lakes. пруды. пруды, Vaidurya, Vaidurya, вайдурья, emerald, emerald. изумрудными. изумрудными, Sopanaha, Sopanaha, with staircases, with staircases. с лестницами. с лестницами, Padma, Padma, lotuses, lotuses. лотосы. лотосы, Utpala, Utpala, blue lotuses, blue lotuses. голубые лотосы. голубые лотосы, Kumutватихи, Kamutvatihi, full of lilies, full of lilies. полные лилий. полные лилий, Hamsa, Hansa, swans, swans. лебедей. лебедей, Карандава, Karandava, and ducks, and ducks. и уток. и уток, Кулай, Gulai, by flocks of, by flocks of. стаями. стаями, Джуштаха, Jushtaha, inhabited, inhabited. населенные. населенные, Чакрахва, Chakrava, by Chakravakas, geese. by Chakravakas, by Chakravakas, geese. Чакраваками, гусями. чакраваками, гусями, Гусями. Сарасай, Sadasai, and by cranes and by cranes. и журавлями. и журавлями. Перевод Шрилы Прабхупады. Лестницы из изумруда вели к прудам, в которых росли разноцветные лотосы и лилии. В них жили лебеди, карандавы и чакраваки, цапли и другие благородные птицы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха следует, что дворец окружали не только лужайки и сады, в которых росли разнообразные деревья, но и небольшие пруды, заросшие разноцветными лотосами и лилиями. К этим прудам вели лестницы, облицованные изумрудами и другими драгоценными камнями. На берегах прудов стояли живописные беседки, а в прибрежных зарослях жили лебеди. Чакраваки
тарандавы, цапли и другие благородные птицы. В отличие от ворон, эти птицы не селятся в грязных местах. По этому описанию можно представить себе, какой чистой и здоровой была атмосфера прекрасной столицы царства Махараджи Танапады. Это конец комментария. This is the end of the purpose. Verse again. Vapyo Vaidurya Sopana Padmot Palakumudvatihi Hamsaktaranda Vakular Джушташ Чакра Сарасай. Лестницы изумруда вели к прудам, в которых росли разноцветные лотосы и лилии. А в них жили лебеди, карандавы и чакраваки, цапли и другие благородные птицы. Мукам короти вачалам падгумат хайтегрим яд крипа тама хамвандеши гурумди. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Шримад Бхагаватам Свами. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Шримад Бхагаватам Свами. Масте Сарасвати Деви Гауравани Пачарина Не Пушеша Шунивади Паштетяды Шакадины. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна 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 Харе Харе. Харе Рама 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 Hare Hare. So we see here the beautiful description of the kingdom of the palace of Maharaj Uttanapada. Very minute descriptions. Very to say all details are there, and I just got a realization by reading this that it's not bad. It's not something. It's not condemned if you are enjoying this kind of atmosphere here in the earth, because that's considered pure atmosphere, like clean forests, lakes, flowers, fruit trees, and all this birds chirping, and like nature, and ponds, rivers, oceans. That's the creation of the Lord. That's actually the prototype of the everything is manifested. The original of these things, it's originated in the spiritual world. That's why it's considered beautiful and pure. И здесь мы видим, что описывается очень детально и подробно красота дворца царя Уттанапады. И здесь говорится, что эта атмосфера является чистой, благостной. И мне сразу подумалось, что это неплохо, когда мы наслаждаемся этой атмосферой, в смысле, что нам нравятся такие вот такого рода места, леса чистые, пруды какие-то, цветы, деревья, такая вот атмосфера благостная. Потому что это все находится в духовном мире. Да? То есть вот это все здесь прототип, как бы, да, но оригинал всего этого, оно находится в духовном мире, и это атмосфера духовного мира. Поэтому мы естественным образом привлекаемся, чем so the more your heart is pure, the more you are purified, the more you are attracted to that kind of atmosphere, the more you're drawn to this atmosphere. It's natural because it's atmosphere of the spiritual world. And то есть чем больше наше сердце очищается, тем больше мы становимся чистыми, тем естественным образом мы больше привлекаемся такого рода атмосферой, такого рода местами. Потому что это же атмосфера царит в духовном мире, такого рода места, да, это в духовном мире. Поэтому мы естественным образом
все больше и больше привлекаемся к этому. And on the other side, on the other hand, the more we are polluted, the more we are covered, the more we are drawn to the different kinds of places, like where these unnatural places, where the very polluted places, and we are less attracted to these kinds of things. И наоборот, если чем больше наше сознание покрыто, тем больше сердце грязно, да, тем больше мы привлекаемся чем-то неестественным, ненатуральным, чем-то грязным каким-то. Like we hear this in the purport, Prabhupada saying that the crowns, they're not attracted. They're not attracted to this kind of atmosphere. For pure forests, lakes, you cannot see crowns in this atmosphere, but you can see different kinds of birds. They're naturally attracted to this. Like, и как комментарий Шрила говорит, что вороны, они никогда не привлекутся чистыми местами, озерами, цветами, лесами. Вы никогда не увидите там ворон. Но вы увидите там лебедей, вы увидите там уток, вы увидите других благородных птиц, цаплей. Like we were just a few days ago in Govardhanaka village, and I didn't see any crowds. It's very pure atmosphere, and there are a few ponds there. And you saw who was there. And it was what's this birds? Ducks was there. Hamsas was there. Some like very like high grade birds was there, but no crowns, no crows. Cranes. Как недавно те, кто был, вот я был недавно, когда в Харе Кришне, и те, кто был там, видели, да, что они могли видеть, что там я не видел ни одной вороны. То есть все очень чистое, нету ни мусора, ничего, ни отходов никаких. И нету, естественно, возле нету ворон, они не привлекаются этими местами, но там полно было на прудах лебедей, уток, в общем, таких вот благородных птиц. So and the humans actually so like in a animal kingdom, animals they have no choices, they have no their independence is not developed. They're just acting according to the nature, according to the instincts they have. Like they are not deliberately choosing something. They're just acting according to their senses and instincts. But human form of life is unique in this regard, because you can in human form of life you are free, you're independent to deliberately to choose in which atmosphere you want to be. И в животных формах жизни там нет особой независимости, нет особого свободы выбора. То есть она не проявлена в этой форме жизни. Просто животные действуют согласно своим инстинктам, согласно природе, так говоря, диктуют то, где им нужно жить, что им нужно делать, что им нужно есть. Like crowns, they are not like choosing, oh, I don't want to go there, I don't want to go to the pure lakes, I want to go to the garbage places. No, they are naturally attracted to filthy places, because that's their nature, that's their instincts, they're forcing them to do this.
And like other animals, they're eating what their natures intended them to eat. Например, вороны, эти же вороны, у них нету, они не выбирают, у них нет такого, что они выбирают, так, куда мне полететь, туда, на чистое озеро куда-то или вот на свалку. И они естественным образом изнутри движимы вот этим инстинктом, что им нужно вот какие-то грязные отходы, там вот, да, они естественным образом не привлекаются. Они просто движимы этими инстинктами. Также и другие животные, они не выбирают, что им есть. То есть, за них уже природа сделала выбор, что им есть, вот дала определенную, да, что они должны, какую пищу потреблять, да. Они ее едят. Они не задумываются, они не выбирают. So if you put before lion like papaya and a piece of meat or some mangoes, naturally a lion he will not eat mangoes even if he will starve to death. He will not touch this mango, but he will eat meat because nature has intended him to eat meat. So there is no independence. There is no choice for them. He is just acting. Like, если мы, например, перед львом положим манго, да, вкусный там спелый манго и кусок мяса, лев никогда не будет есть манго. Даже если он будет умирать от голода, он не притронется к этим манго. Потому что природа ему сказала, что ему нужно есть вот это мясо, да? И он будет есть это мясо. But human form is very, very unique in this regard. So humans, because of their independence and free of choice, is very developed in this kind of in this form of life. So we can deliberately choose, and we can act even against our nature. That's that's a uniqueness of the human form of life, that we, according to our desires, we can choose. According to our association, we can choose in which atmosphere we can live, which food we can eat. And there's so much freedom here in this form of life. Но в человеческой форме жизни уникальная форма жизни, единственная, которая дает тебе огромную свободу выбора, что тебе нужно делать, как тебе жить. Ты сам выбираешь, по сути, где тебе находиться, с кем тебе общаться, какую пищу тебе есть. So you can act as a carnivore in a human form of life. You can be a carnivore, actually. You can be a vegetarian. You can be any, like omnivore. You know, there's all these kinds of diet types. It's incredible. That human form of body is adapted to any kind of facilities, any kind of atmosphere you choose according to your desire. И в человеческой форме жизни ты можешь быть хищником. Вот есть люди, которые просто едят мясо. Вот. Ну, хищников в смысле того, что мясоеды, да, вот только мясо. Есть прям такие карниворы такие, которые просто даже овощей никаких нет, просто едят мясо там, все. Такая вот диета. Есть, ты можешь быть вегетарианцем, да, ты можешь не есть вообще мясо. То есть ты можешь жить на одном мясе, ты можешь вообще не есть мясо, ты можешь есть все подряд, там не воры, да, вот, как медведи, да, то есть питаться всем подряд, да, то есть ты невероятная свобода выбора, как тебе действовать, что тебе есть, где тебе жить и так далее. So yeah, incredible freedom of choice, and that is actually it's advantageous. It's advantageous, but it's very dangerous as well. То есть это в одном смысле это преимущество, а в другом смысле это очень опасно. То есть, that's why Prabhupada compared this form of life as and Vedas in general was the junction, station. It's a station from where you can choose your further destination. From human form of life, you're actually choosing to which train you're going to take next.
И поэтому Веды, Шилпрапада говорил об этом, сравнивается, человеческое тело сравнивается с такой станцией, пересадочной станцией, с вокзалом, да, где ты вот в этой форме жизни, честно, ты можешь выбрать свое дальнейшее пункт назначения. То есть с этой станции, да, с человеческой формы жизни, другие формы жизни тоже станции, да, тоже. Но там нету выбора, ты не можешь выбирать, ты просто двигаешься по эволюционной лестнице, получаешь разные тела, вот, как запланировано, потому что действуешь с инстинктами. Но человеческая форма жизни, ты вот как такая станция, в которой ты выбираешь свой дальнейший пункт назначения. So you can choose your next destination, because in animal forms of life you are not choosing your next destination, it's already chosen by nature. You're just acting according to your instincts, and you get, according to evolutionary staircases, you get this next body, and eventually it's human form of body. But in human form body, you get a choice. So in this station, in this junction, we are choosing our next destination, and that's why that's why all these Vedic injunctions, all these Vedic regulations, it's helping us to choose the right direction, because so many like yourself, you cannot figure it out. Like if you're in a big metro station, you just, if there is no signs like to where to go, you cannot possibly, especially as a junction of many many stations, you cannot yourself figure out to where to which train you need to get. Like, например, если, то есть поэтому нам даются ведические указания, да, специально для людей, то есть не для животных, а не для людей. Писание, правила, которые позволяют выбрать правильное направление в соответствии с тем, чего ты хочешь достичь, да, и есть определенные указания, Писания, как двигаться. Например, ты сам не сможешь самостоятельно, если ты оказался на большой крупной станции метро, особенно это соединение нескольких станций, много там, да, разных линий сходятся, то если бы не было табличек, ты сам, невозможно, да, невозможно самому как-то вот выбрать ту станцию, которую ты хочешь доехать. I had this experience in Seoul. There is a huge stations like and so many directions to go, so many staircases, and so many people there, and they are moving in different directions, and but because of the science, because of the very clear instructions, even if you first time there, you can easily get your train, get your particular train to go to your chosen destination. Например, если у меня был опыт в Сеуле, есть большие, огромные, наверное, в Москве тоже, огромные станции метро, где много-много линий сходятся вместе. И самостоятельно хоть столько лестниц, там столько выходов там, да, разных, и ты самостоятельно просто не в состоянии как бы дойти до твоей нужной линии, нитки, естественно, до твой нужный поезд, да, если бы не было вот этих табличек. Но потому что там очень все ясно, да, даже если первый раз ты там находишься, так все для тебя сделано, что ты без проблем, ты среди вот этого хаоса ты попадаешь в свой нужный поезд, на свою нужную нитку. So that's why the instructions of Vedas are there just to help us, and there are different instructions for different purposes, different desires, because there are some Puranas, for example, it's called Tamasika Puranas. There are some Puranas called Rajasika Puranas, and Sattvika Puranas. For different categories of people, there are different instructions, injunctions, how to act,
So many choices here. Поэтому существуют разные Пураны, и для разных категорий людей, в соответствии с тем, какие желания живого существа, у человека. Есть разные Пураны, Пураны в невежестве, который там ведет тебя по этому пути, Пурана в раджасе, в страсти, Пурана в благости. So, for example, Tamasika Purana, they are giving you instructions that you can eat meat, but they give you regulations how to eat meat and which meat you can eat. Because some people, they cannot possibly restrain themselves from meat eating. So that's why they're giving them, according to their level, giving them some regulations. You can eat meat, but if these conditions. Например, Тамаси Пураны, да, там Шива, да, Шива Пураны, там кто поклоняется Шиве, да, а у них там, да, есть что, вот вы можете есть мясо, но вот с такими-то ограничениями, нужно его там ягой провести и так далее, такие, вот такой-то вид мяса нельзя есть, такой-то можно, в такое-то время и так далее, и так далее. Just, то есть ограничивают, разрешают, но ограничивают. Потому что есть люди, которым, невозможно перестать есть мясо в данном Хуране. Well, that's why so different levels. And so in the first canto, 5th chapter, Shrimad Bhagavatam, there is a nice verse regarding this. Is Nayat Vajak Chitra Padam Hare Risho Jagat Pavitra Pragranita Karkichi. No, sorry. That's a different word. Наят Бачаш Chitra Padam. Nayat Vachas Chitra Padam Hare Risho Jagat Pavitra Pragranita Karkichi. Tatvaya Sam Tirtamushanti Manasa Nayat Rahamsa Niramantu Shikshaha. So it says in that verse says that those who are crown-like people, those who are enjoying dirty places, they are not. Those who are paramahamsas, those who are hamsas or pure devotees, pure personalities, they never go to the places, filthy places. They never will be enjoying this mundane literatures, mundane activities, mundane association, as well. But crowns, they will take pleasure on this. So the narrations of the Lord is compared to these nice lakes, flowers, forests. Let's compare to the narrations of the glories of the Lord. These words, which is describing the glory of the Supreme Personality of God, compared to these kind of places. And Paramahamsas, it's those birds, high-grade birds, like hamsas, like dogs, like chakravakas, all these birds, they're naturally attracted to these kind of places, to this kind of words, to this kind of descriptions. But people who are crown-like, they're naturally attracted to mundane literatures, and they have thousands of topics for putting their attention on, for describing for thousands, but not for the narrations of the Supreme Personality of God. It's also says in the second canto, Shrimad Bhagavatam, Shrotavyadi Nirajendra, Rinam Santi Sahasrashaha, Pashyatam Atmam. So those who are я перевел? Лебедей я сказал? Что этот стих из 5 главы, 1 песни, 10 текст, который говорит о том, что те, кто являются парамахамсами, они естественным образом привлекаются местами
они естественным образом привлекаются описаниями славы Господа, той литературой, которая описывает славу Господа. И такая литература сравнивается вот с такими озерами, цветами, полями и так далее, да, вот с чистыми местами. В то время как люди, которые подобны воронам, они не привлекаются атмосферой, они естественным образом находят множество тем для обсуждения, кроме как описание славы Господа. И вот эти темы, они подобны вот этим грязным местам. То, что не описывает, то, что не связано с описанием славы Господа, это вот с такими грязными местами связано. Там Парамахамса никогда не селится в таких местах. И еще один стих, это из второй песни Шримад Бхагаватам, 1, 2, 1, 2. И говорится, что люди, которые лишенные знания абсолютно истины, слепые, они находят тысячи сахасров. Ринам, Санти, Сахасров, тысячи тем для обсуждений разных материалистичных тем, но они не обсуждают игры и славу верховной личности Бога. Таких людей называют грехометами, которые просто... So that's kind of people they called those who are not attracted. This verse in 212, it's describes them as grihamet, those who are just concentrated on sense, enjoyment, home, children, and they are envious to others. That's called grihamet. То есть грехометы — это те, кто просто сконцентрирован на своем доме, в своей семье и постоянно завидуют другим людям и не хотят слушать его описание полного личности Бога. So just make some conclusion. First of all, everything based on desire, right? So according to our desire, so our initial desire, why we came here to the material world, because we had this desire. Krishna Bhulya Jiva, Bhagavan Chakori, Japati, Krishna Bhulya Jiva, Bhagavan Chakori, Pasati, forgot the second line, that they Japati and Hori. So the thing is that as soon as we desire to enjoy without the Lord, enjoy our own senses, we got to this material world. So the initial desire is there to enjoy without the Lord. It's by definition for those who are in material world. But how to say? Just okay, I'll translate it to Russian. То есть все зависит, то есть просто какой-то вывод сейчас сделаю, что все, кто здесь находится в материальном мире, да, у них уже по определению есть это желание наслаждаться отдельно от Господа. То есть Веда это подтверждает, что вот этот стих Кришна Бхулия Джив Бхагаван Чакори Пасаты Май, забыл там вторую строчку, Джапати Троя, да, то есть как только мы позавидовали Кришне, как только мы захотели наслаждаться отдельно от него, мы тут же впадаем в материальный мир. Поэтому у нас у всех есть это желание. Но суть в том, что the thing is that how much we have the issue is how much we develop desire to go back again to the spiritual world. That's everything based on this. Right? So if we have like little desire, not like
we want to enjoy still here. The desire to enjoy without the Lord is still very prominent here. So that means you will not be attracted too much. A little bit you will be attracted to the narrations of the Lord, but so in other words, in proportion to your desire to go back to the Lord, to the Supreme Personality of Godhead, to that extent, Krishna will give you taste, will give you facilities to go back actually to the Supreme Personality, to return to Him. So we have to develop our desire. That's the main purpose of being here in the human form of life, is to develop desire. То есть главное, что мы нужно сделать в этой человеческой форме жизни, это развить желание вернуться обратно домой к Богу. Потому что все основывается на желании, и нам нужно развить это желание. Да? Так, чтобы мы естественным образом не хотели уже, не стремились ни к чему другому в материальном мире, потому что столько много всего предоставляется здесь для наслаждения. Но, so if we will develop this desire, we will not be attracted to all these facilities of Maya. So the main thing is to develop our desire. That's why we are given this opportunity, all this literature, transcendental literatures like Srimad Bhagavatam and others, and all the saintly persons, elevated Vaishnavas, they're all for that purpose to associate with them, associate with Srimad Bhagavatam, associate with person Bhagavatam, associate with book Bhagavatam. And by this association, we are gradually developing desire. We are getting rectified just by giving service by association. And we are purifying our heart, and we are developing, again, this more and more desire to go back to the spiritual world. And Paramahamsas are those who are fully developed this desire, 100%. They are just utilizing all their time, transcendental topics, transcendental love and service of the Lord. They have no time for other things, completely no desire to do something else. И Парамахамсы — это те, кто чисто преданные, кто полностью развил это желание, оно очень сильное. И они, естественным образом, они все свое время, у них нет времени, другими словами, какие-то мирские темы, обсуждения и так далее. Они все свое время они посвящают трансцендентным темам, обсуждают трансцендентные темы и занимаются преданным служением. То есть у них очень сильное желание вернуться к Богу. Поэтому они не тратят ни секунды времени на что-то другое. So that's why they are not spending even a second to don't divert their attention even for the second to mundane topics and stuff like this. Maybe I can stop here. Может быть, на этом закончим. Someone have some realization? Well, I was thinking, while you were reading this purport about how tourism is very important in some particular places on the planet. Когда вы читали комментарии, я подумал, что туризм очень популярен в каких-то местах. В каких-то местах в мире туризм очень развит, популярен. Like, in other words, sometimes in certain locations, they try to attract people by, it's called the tourist industry. They try to attract people to come there and spend their money, and they tell about all the wonderful qualities of that place. То есть в каких-то местах, в каких-то странах, да, очень развита индустрия туризма.
и они очень умело делают рекламы, привлекают людей вот в места в эти, чтобы они приезжали и туда, и как туристы. Like when I grew up, when I was growing up, I grew up in an area where mining was the most prominent industry. И я, например, я вырос в той местности, где добыча полезных ископаемых была очень развита. Mining means gold. Mining, any kind of gold, silver, zinc, lead, any kind of ore, copper. То есть, где была очень развита структура, вот эта инфраструктура добычи полезных ископаемых. At one point when I was a teenager, during the Christmas vacation or the summer vacation, I was working in the mines, going down underground 1.5 kilometers. Когда я был подростком, у меня было на лето, я устраивался на подработку в такую шахту, где спускался на 1,5 километра под землю. Anyhow, at some point after I left that place, I don't know, sometime in the 70s, I guess, the ore was depleted. So the mining, mines had to shut down. Most of the mines had to shut down. Но когда я уже переехал с этого места, уехал, вот эти все шахты, они истощились, полезных ископаемых, и их пришлось закрыть. I don't think it was because I left. Я не думаю, что это потому, что я туда уехал, как все случилось. It's just that the earth didn't provide those ores anymore. Но это просто потому, что уже земля не могла давать этих ресурсов, больше уже не было. In 1997, I went back to visit that area. И в 1997 году я вернулся туда, в 1997 году, туда вот вернулся. And it was really depressing. И там было все очень печально. Because when I was growing up, it was bustling. You know what bustling means? It means very active. There were lots of people and a lot of things going on. Потому что когда я там рос, когда вот эти все шахты там работали, все было очень так, там активно, все двигалось, жизнь кипела там. But when I went back there, the whole area looked like a Russian supermarket during the Soviet Union times. Но когда я вернулся туда, все была такая атмосфера там, как в советском универмаге. Пусто. So for the area to survive, they had to do something else. They couldn't use them. People couldn't work in the mines anymore. That couldn't be the main industry. Ну и чтобы что-то там, чтобы как-то выживать, потому что шахты истощились, нужно было что-то другое придумывать, потому что уже все, шахты не работали. So they started promoting tourism. Что они сделали? Они начали рекламировать туризм. Advertising to get people to come there as tourists and spend their money so that the area could survive economically. Они начали привлекать туристов в эту зону, так, чтобы люди приезжали, тратили свои деньги, и чтобы они могли выживать таким образом экономически. And if you go to some travel agency, they always have posters on the wall showing how beautiful it is in Holland or in Hawaii or Bali or some other place. То есть, если вы придете в какую-нибудь туристическую контору, да, фирму, вы увидите там большие плакаты такие, очень красивыми картинками, там, что вот и Гавайи, или там Польшу приезжайте, там, или приезжайте туда-то, очень рекламируют места какие-то. So that you'll want to go there and spend your money with the travel agent to get a plane ticket.
То есть, ну, это направлено на то, чтобы вы приехали туда, в это место, да, привлеченные этой рекламой, потратили свои деньги, чтобы наняли агента вот из этой фирмы, который помог бы вам там все организовать. So these descriptions in the Bhagavatam, they're like that. It's like advertising for us to want to go there. То есть и вот эти все описания Шримад Бхагаватам, это вот как вот этот туристические агенты, да, это все направлено на то, чтобы развить наше желание туда вернуться, вот, то есть вкус появился, чтобы вернуться в духовный мир. And we should want to go there because that's where we really belong. И мы должны хотеть вернуться туда, потому что это то место, откуда мы, то место, которому мы принадлежим. But because we're conditioned by the material atmosphere, our tendency is to be like the crows. Но так как мы обусловлены материальной атмосферой, то наша тенденция быть такими, как вот эти вороны. Our tendency is to to be attracted to filthy and temporary things. То есть наша тенденция – это привлекаться грязными, и временными какими-то вещами. So for our own benefit, we need to hear these narrations a lot in order to change that mentality. То есть для нашего же блага нам нужно слушать очень много, слушать эти описания, чтобы изменить чтобы изменить наше ум, изменить наше мышление. When we hear these descriptions, we think, wow, yeah, boy, that's a place I'd like to go. И когда мы слушаем эти писания, мы такие, ого, вот это то место, куда бы я хотел, где бы я хотел быть. But it's expensive. Но это дорого туда поехать. Just like it's very expensive if you want to buy a plane ticket to Hawaii. Так же, как это дорого, если вы хотите купить билет на Гавайи, это дорого вам станет. It's also very expensive if you want to go to Krishna Loka. Также это очень дорого, если вы хотите отправиться на Кришналоку. And therefore, the Nectar Devotion says that pure devotional service is rarely achieved. Поэтому в нектаре преданности говорится, что чистое преданное служение очень редко достижимо. We have to have a really strong desire to go there. Должно быть очень-очень сильное желание отправиться туда. And we need to cultivate that desire Нам нужно развивать это желание by hearing these narrations. тем, что слушая эти повествования. I heard a story about a young man a few decades ago who wanted to be the best basketball player in the world. Я слышал об одном молодом человеке, который хотел быть самым лучшим баскетболистом в мире. And his coach was trying to push him. И его тренер, он его, как сказать, подталкивал на это. Давил на него. And so the young man said, "Well, you know, I'm doing okay. I'm doing what everybody else is doing." И этот молодой человек, он говорил, ну, я хорошо вроде все делаю, я делаю так, как все делают. So the coach said, "Well, excuse me, didn't you say you wanted to be the best in the world?" И тренер ему сказал, подожди, извини-ка, а разве не ты сказал, что ты должен быть лучшим, ты хочешь быть лучшим в мире? So the young man said, "Yes." И молодой человек сказал, да. So the coach said, then you have to do more than what everybody else is doing. Тогда тренер ему сказал, ну, тогда должен ты делать больше, чем все остальные делают. So we shouldn't be satisfied just with a kind of like normal standard of devotional service, just like a mediocre standard of devotional service. То есть мы не должны довольствоваться средним таким уровнем преданного служения,
Нас не должно это удовлетворять. We need to, as much as possible, put aside our material pursuits Мы должны как можно больше отодвинуть в сторону все материальные устремления and increase our hearing these transcendental narrations. и увеличить, насколько возможно, наше слушание трансцендентных повествований. And increase the quantity of our chanting. И увеличить количество нашего служения, нашего повторения. And improve the quality of our chanting. И увеличить качество нашего повторения. And preach, preach, preach. И проповедовать, проповедовать, проповедовать. Okay, that's all I have to say. Все, что хотел сказать. Okay, thank you very much. Very much. Now it's time to end. And that area was developed. What's that? That area with the mines, there was developed by tourism. Many tourists came to that area. Translate what you just said. Та область, которая с шахтами заброшенными, ее удалось развить с помощью туризма? Well, not as much as it was before when they had the mines. Не до такой степени, как до какой это было до того, как шахты закрыты были. But at least the area was surviving economically. И, по крайней мере, эта область, вот это район, вот этот с шахтами, он, по крайней мере, выживал экономически благодаря этому. But the population had greatly decreased. Но население очень сильно сократилось. People who couldn't be involved in the tourist industry, they just moved away to other places. То есть те люди, которые не смогли себя задействовать как-то в области туризма, они должны, вынуждены были уехать в другие места. Anyhow, that's all temporary. Так иначе это все временно. The mines were temporary, the tourism is temporary. Шахты временные, туристическая инфраструктура временная. But these descriptions we hear in the Bhagavatam, these are not temporary, they're eternal. Вот эти описания, которые мы слушаем в Бхагаватам, они не временные, они вечные. So then sometimes we think, well, since they're eternal, I don't have to be in a hurry to get there. I can go there anytime I want. Тогда можно так сказать, раз это вечные, некуда спешить, я же потом туда могу попасть, это же все вечно. Eternal's a long time. I can go later and it'll still be there. Я попозже туда могу отправиться, и все равно же там это все вечное, оно же все будет существовать. No, that's not a good idea to think like that. Но это не хорошая идея так думать. I should today cultivate that strong desire to go there while I can. Я должен сейчас развить вот это желание, что сегодня нужно сделать это, сейчас, что нужно это, я могу сейчас это сделать. Because later I may not be able to. I don't know what's going to happen. Я должен это сделать сейчас, потому что позже непонятно, что произойдет. Может быть, я не в состоянии буду потом это сделать. I have one god brother who was a big preacher in the 70s. У меня был один духовный брат, который был очень знаменитым проповедником в 70-х. But now he has something, he's developed something wrong with his voice and he can't preach. He can't give lectures. Сейчас у него какая-то проблема с горлом произошла, и он не может говорить, он не может давать лекцию. He can write, but he can't give lectures. Он может писать, но лекции читать не может. We have no idea what kind of maladies are awaiting us. Kind of what? Maladies means ailments or illnesses. Мы не знаем, какие болячки нас ждут в будущем, что с нами может случиться. So we don't know if we'll always be able to do
what we're able to do now, today. То есть мы не знаем, сколько мы сможем еще вот делать то, что мы сейчас в состоянии делать. The body is so fragile, Тело настолько хрупкое, and anything can happen at any time to make it impossible for us to do what we can do now. и в любой момент может что-то случиться с телом, что не позволит нам делать то, что мы можем делать сейчас. Therefore, the scriptures say, Atato Brahma Jigyasa. Now is the time to inquire into the absolute truth. Поэтому веды говорят так, что время вопрошать об абсолютной истине — это вот сейчас оно, сейчас это время. Now. Okay? Хорошо? So we can end Я- here. Srila Prabhupada Rosh- ki jai. Джай! Махадьюти Свами ки джай! Ай, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. ай. Намо, намо, Mr. Bhadaya Krishna Bhadaya Prabhupada Shrimad Bhagavatam Okay, everyone have an ecstatic day in the service of Srila Prabhupada. Всем экстатического дня в служении Шриле Прабхупаде. Харе Hare Кришна. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Udachi. Thank you. Good luck. Thank you. Харе Кришна. Дхира Прабhu, спасибо. Да.